Greetings, Almighties. Saludos, compañeros. Peace to all seeking hearts today. En paz para todos. Peace to all seeking hearts today. Paz para todos los corazones hoy. The light has come to offer miracles. La luz ha llegado para ofrecernos milagros. And that's why we're here. Y para eso es que estamos aquí. So let's begin with the light. Y entonces comencemos con la luz. With no beginning, no end. Sin, que no tiene inicio, que no tiene final. So much love. Mucho amor. So much joy. Mucho gozo. And we're live from Joining in Light Devotional Center. Y entonces estamos en la luz de unidos en la luz. Celebrating all that is. Celebrando todo lo que es. So today we are joining in a session. Entonces hoy estamos unidos en esta sesión to share experiences para compartir experiencias of being coached by Jesus de ser entrenados por Jesús to miracles. Para los milagros. And just to mention that the ego, y solo para mencionar, el ego is host to thousands of desires. Mantiene miles de deseos for the experience of pain and suffering. De la experiencia de dolor y sufrimiento. And as long as these desires remain hidden, y desde que estos deseos estén ocultos, then I won't experience voy a experienciar the natural state of peace. No voy a experienciar el estado de paz and joy as constant. Y gozo constante. This is why por eso es que it is essential es esencial for Jesus, para Jesús, the one who knows, el que sabe, the one who wrote A Course in el Miracles, que escribió el curso de milagros, to guide all miracles, para guiarnos en los milagros. And he wants us, y él quiere, to continually ask him, que continuamente le preguntemos a él, what am I to say? ¿Qué debo decir? What am I to do? ¿Qué debo hacer? And what miracles to perform? ¿Y qué milagros se deben hacer? So I am so grateful. Así que estoy muy agradecida that I heard the call que escuché la llamada to Joining in Light Devotional Center para unirme al centro devocional. And thinking of seeing all the beings here now y pensar que otros seres han estado aquí that heard this call, que también han escuchado esa llamada. Celebration. Celebración. We're celebrated. Estamos celebrando. And all those beings that will hear the call to join us. Y a estos seres que han escuchado el llamado y se han unido. And in speaking with Jesus about this y hablando con Jesús acerca de esto, session today, de esta sesión de hoy, two things came to mind. Dos cosas llegaron a mi mente. To share how he's been coaching us, compartir cómo nos ha estado entrenando, and feel free to share. Y sentirse libres de compartir.
And Jesus, we ask that you would have us share Y le preguntamos a Jesús si hay algo para compartir. what is most helpful for healing the mind ¿Qué es lo más útil para la sanación de la mente? and waking us up to love. Y despiértanos al amor. So, I always find it just amazing He encontrado que ha sido maravilloso, that there was a time que hubo un tiempo that I didn't know about joining in light. que no sabía de uniéndonos en la luz. And there was a lot of pain and suffering. Y hubo mucho dolor y sufrimiento. And somewhere along the way, Y alguien en el camino, I prayed en algún momento en el camino lloré that I would find you all in the center. de encontrar este centro. So that is the first miracle prompt question here. Y entonces esa es la primera pregunta alrededor de los milagros aquí. And I hope that we'll all get a chance to share. Y ojalá tengamos el espacio para compartir. So the prompt is, Entonces la tarea es, Jesus, what would you have us share ¿qué quieres que comparta? about how we ended up here Cómo llegamos aquí. and how he coached us Y cómo Él nos ha entrenado to stay de mantenernos or come back if we've left. o de regresar si nos fuimos. I took a brief leave. Entonces yo tomé me fui. So that is the question. How Jesus showed us the center Cómo Jesús nos mostró el centro and how he coached us y cómo Él nos entrenó on the arrival. en la llegada. Let's just take a few moments to ask him. Así que tomamos algunos momentos para preguntar. And let's remember to keep our shares somewhat so let us keep our shares so that all may have a chance to share. Keep what? Keep our sharing so that everyone can share. Okay, y mantener nuestra espacio de compartir, dando espacio a otros para que compartan. Patty, would you like to open the floor for us? ¿Quieres abrir, Patty? So I call it the day. Yo lo llamo el día. I remember the day Recuerdo el día that I was going back into a depression that I had experienced earlier, like 20 years ago. y que me llevaba a una experiencia que había tenido hace 20 años atrás. And I was laying on the couch Y entonces estaba recostada en el sofá and I said, God, y dije, Dios, I've been reading the Course in Miracles he estado leyendo el curso de milagros and it's helping me, y me está ayudando, but I'm not experiencing the joy and the peace pero no estoy experimentando el gozo y la paz that I was hoping for, that I was praying for. And I said, not knowing what I was really doing, No sabía entonces lo que estaba haciendo. I said, please show me what I'm missing.
Entonces dime qué está haciendo falta. And I think this was the first time I heard him speak back to me. Y creo que fue la primera vez que él habló conmigo. And now this is funny. Y ahora esto es divertido. He said, "Are you sure you want to know what you're missing?" Entonces, ¿qué estoy evitando? And I said, "Yes." Y dije sí. And it seems that he set up a series of events Y entonces aparecieron una serie de eventos that led me from new friends to new teachers. de nuevo. Entonces apareció un nuevo profesor. And he led me to a group where Kay was first I had been reading the course, which I was hearing to continue to do. Entonces lo que escuché fue que tenía que continuar estudiando el curso. And I read about these scraps of desires that were hiding. Y ver estos residuos y deseos que tenía para sanar. And then Kay was a guest speaker. Y entonces, say it again, please. She was a guest speaker. Entonces, Kay era una invitada a hablar at a group I was attending. En el grupo que yo estaba atendiendo. And she started mentioning scraps of desires that were hiding. Y entonces ella habló de los residuos que estábamos escondiendo. And I made the connection immediately. Y yo hice la conexión inmediatamente. That I was supposed to follow Kay and whatever she was doing. Entonces yo comencé a seguir a Kay cualquier cosa que estuviera haciendo. And so I've been following, joining in light, and joining ever since. Y entonces he estado uniéndome. Just a moment. Excuse me, Patty. Could everyone mute if they're not speaking, please? Thank you. Okay, thanks, Patty. And then just the joy from releasing these desires and the connection with everyone at the center has just unleashed the joy that I always wanted. Y he estado conectada entonces con el centro y me he estado uniendo con ellos. Thank you, Patty. Thank you. Anyone feeling prompted to share? I mean, there was one point where we didn't know about the center and then we did. And ¿Alguien quiere más compartir? Hubo un punto donde no sabíamos nada del centro y luego nos enteramos de él. And we have an incoming batter here on deck. We're going to Mary here right at the center. Entonces tenemos aquí a Mary del centro. An incoming batter, that's a new Incoming. one. It's been a few years and I was one of the stars in the neighborhood, I can assure you. Les puedo asegurar que he sido una de las primeras en el vecindario. So I'm checking in to see what Jesus wants me to say. Entonces estoy chequeando qué debo decir con Jesús. So how Jesus coaches me has been subtle, and I've had to pay attention. Y la forma como Jesús me ha estado enseñando ha sido una forma que me ha tocado poner mucha atención. It's like this inner voice that doesn't always speak in words. Porque es una voz interior que no siempre habla con palabras. But it's very clear, very succinct, and I'm hearing the word authoritative. Authoritative, meaning
it's very clear that this is the voice for God and not some other noise going on in my mind. Y entonces ha sido muy clara que esa es su voz y que no es ninguna otra voz que no sea la de él. So I had also been a student of the Course in Miracles, Entonces he estado también estudiando el curso de milagros and there was a sense of missing something. pero había una sensación de que algo faltaba. I didn't know something was missing. No sabía qué estaba faltando. And about, it would have been in September, October of 2019, Y en septiembre, octubre del 2019, another Mighty companion directed me to Kay's joinings. y entonces alguna compañera me dirigió a las uniones de Kay. And the second time I joined was a spontaneous small group Zoom session. Y entonces me uní a una sesión espontánea. And there were only two of us. Y simplemente éramos dos. And so I got to ask Kay a question. I don't remember anymore what the question was. Y no recuerdo exactamente la pregunta que le hice a Kay. But it was something along the lines of, how can I hear the voice of Jesus? Y fue algo así como, ¿cómo puedo escuchar la voz de Jesús? And she stopped right there and said, let's ask. Y ella dijo, comencemos ahora, preguntemos. And then she shut up. Y simplemente ella se cayó. You know, she didn't try to explain anything. She didn't tell me what to do. She said, listen. Entonces no trató de hablarme, de decirme nada, simplemente dijo, escucha. And somehow within that moment, Y desde ese momento, there was the willingness and the power to listen. entonces hubo la voluntad y el poder para escuchar Really deeply. profundamente. And it was in that moment, or shortly after, Y fue en ese momento, justo después, that I knew this was the next step. y que supe que este era el siguiente paso. And I joined with Kay within a week, Y me uní con Kay en una semana and we both heard that I was invited to the center. y las dos escuchamos que era invitada al centro. So how does Jesus coach? What's my experience of Jesus coaching me? Entonces, ¿cuál es mi experiencia de Jesús de entrenarme directamente? Like Patty said, he rearranges time and space Como dice Pari, él reorganiza el tiempo y el espacio for his guidance to be implemented. para que su guía sea implementada. And without going into all the story, Y luego vamos a toda la historia, para no ir a toda la historia. he found a buyer for my home, and within a few months, What? within a few months, I'd given away or packed up everything practically Entonces, como en un mes, tenía todo empacado. into an 8x10 storage unit. Miracle, miracle, miracle. ¿Y what? That I packed everything I owned into an 8x10 storage unit. Y entonces, bueno, empacó todo y esto era como un milagro. And this just illustrates that everything Mary thinks is impossible Y eso me ilustraba porque Mary creía que eso era imposible, is possible. pero sí es posible. And then here at the center, Y luego aquí en el centro, he continues to coach through assignments and through things that I think Mary cannot do. y él sigue entrenándome aquí y haciendo cosas que el personaje de Mary pensaría que no puede hacer. Or I have a desire that technology is too much of a challenge for me or whatever. O como que la tecnología es demasiado para mí o cualquier cosa. Whatever the desire is, he puts me in a place where I get to look at it, but it's usually very gentle except for Mary kicking and screaming part of the way. Y normalmente es muy gentil, pero a excepción de cuando Mary quiere gritar y gritar.
what I'm hearing now, Lo que estoy escuchando ahora, to share just kind of in closing, para como cerrar, is that one of the ways, the most powerful ways that he is coaching me de una de las formas más poderosas que él me entrena, is through these joinings with mighty companions. son las uniones con los compañeros poderosos. He says in the course and in Jesus a New Covenant Jesús lo dice en el curso y en un nuevo convenio, that when we join, que cuando nos unimos, it dissolves all the resistances, se disuelven todas las resistencias and we can then truly hear his voice y en verdad podemos escuchar su voz through our brother. a través de nuestro hermano. And over and over and over again, Y una y otra vez, through the joinings here twice a day, a través de las uniones aquí 2 veces al día, on Zoom with many of you, en Zoom con muchos de ustedes, and then with the joinings all day long here at the center. y con las uniones aquí durante todo el día. He's guiding us to, he's coaching us to look deeply Él nos entrena a mirar profundamente at what does not serve para lo que nos sirve, until it just becomes lighter and lighter. hasta que se vuelve todo más ligero, más ligero. And I'm still in the borderland. Y aún estoy en la zona fronteriza. We were just looking at that this morning, Eso lo estuvimos mirando esta mañana, where I'm not in full joy. donde no estoy en completo gozo. And he just keeps reassuring me through my mighty companions Y Él me estuvo asegurando a través de mis compañeros poderosos and within e internamente that he will take me all the way. que Él me va a llevar todo el camino. Thank you. Beautiful, thank you. Hermoso, gracias. Thank you. Okay, Lena. Okay. Hola, bueno, yo siento que Jesús no quiere historias. I know that Jesus don't want stories. Y lo único que puedo decir es que yo llegué en enero del 2019 a conocer a Kay. I remember that I met Kay on January, on September of 19. Y desde ahí no me he soltado, And I haven't left his hand, reconociendo que Jesús sabía cuál es mi mejor interés. because I know Jesus knows, he knows what is my best interest, Mejor que yo. better than me. Y eso ha sido un agradecer y agradecer y agradecer. And that has been Agradecer. Gratitude, gratitude, and gratitude. Y ha sido mucho mirar la mente subconsciente. And has been looking the subconscious mind. Así es que soy consciente de que no puede haber de otra manera más que mirar y mirar con él. And I know now that there is no another way. Just look and look with him, Porque él sabe dónde bloqueamos. because he knows where we are blocking this, Nos or bloqueamos a nosotros mismos, bloqueamos la luz, bloqueamos a Jesús. when we are blocking Jesus and the light and everything. Digamos que es un mapeo de la metafísica en la mente. Wow. That is like a map in the metaphysics in my mind. Y cómo lo realmente de la fragmentación nos va llevando a la ligereza. How from fragmentation he's taking us to the simplicity and the light.
Y como el propósito de alcanzar la verdad debe de ser firme. And how the purpose to find the truth, it has to be strong. Y de que solamente Él sabe cuál es el camino recto And he knows what is the pathway, pathway para cada uno de nosotros. for everybody. Por eso es fundamental escucharlo. That's why it's fundamental or it's basic to hear him. ¿Algo más, Jesús? Something else, Jesus? Solamente que este camino es un camino de absoluta honestidad conmigo misma. And only this thing, and then this is a pathway that is with absolutely honesty with myself. No hay de otra manera. There is no another way. Y aprender a no interpretar lo que Jesús me dice. And learn not to interpret what Jesus says. Y que siempre está Él como fortaleza cuando creo que soy débil. And then he is, I have his strength when su fortaleza. Creo que soy débil. When I feel weak. Y los hermanos poderosos. And the mighty companions. No vamos solos. We are not alone. Eso es lo que quiero compartir. That's what I want to share. Gracias. Thank you, Lena. Gracias, Lina. Okay, and I heard the determination for the miracle. Y escucho la determinación por el milagro. And the prompt to join. Y la invitación a unirnos. So how maybe we could share on the power of joining. Entonces podemos compartir acerca del poder de unirnos. How has joining given you relief? ¿Cómo estas uniones te han traído liberación? And here at the center, we join in the morning, Entonces aquí en el centro nos unimos en la mañana 8:30 Central a las 8:30 and 7 p.m. Central. y a las 7 de la noche. Every day we're here in this room. Aquí, todos los días aquí en este salón. So come back. We love you. We want you here. Así que vengan aquí, regresen aquí, los amamos. So the power of joining. Así que el poder de la unión. L. El. Hi, everyone. Hola Thank a todos. Thank you for that question. I like, Gracias por esa pregunta. when I first found joining in light, La I primera vez que me unía unidos en la luz, immediately was taken with a video of Kay, entonces inmediatamente vi un video de Kay and it was about scratching the itch for the interpretation of hell or something like that. la picazón por la interpretación, algo así. And I found her to be so interesting to listen to. Y me pareció muy interesante escucharlo. She was funny. Ella She was era divertida she was talking to Jesus, y ella estaba hablando con Jesús. and she would stop and oh, let me ask Jesus. And Y entonces ella paraba y decía, déjame pregunto a Jesús. and she was funny, Y ella era divertida and she had a Jesus stuffy. y tenía al Jesús. And
I think there was opportunities on that during that video Y entonces, como tuve oportunidades en ese video to list for the people watching or um, to hear what Jesus said. y acerca de lo que la gente estaba hablando y de lo que decía Jesús. And so something I've never asked before. Y era algo que nunca había preguntado antes. So I just sort of like tried it. Entonces decidí intentarlo. And it seemed like it was working. Like I was Parecía que estaba funcionando, parecía que lo estaba escuchando. hearing some words from Jesus. Estaba escuchando algunas palabras de Jesús. And because I had heard about the book from a Mighty, the Jesus, a New Covenant book, Entonces, como había escuchado por una compañera acerca de Jesús un nuevo convenio, and that was David, and he was eso so fue- excited y eso fue a través de David, que estaba muy entusiasmado, that I jumped right in with the joining. que me uní inmediatamente. And I was fascinated. Y entonces estaba fascinada. And it was such a perfect way of joining for me. Y fue una forma perfecta para mí de unión. Because I was asked to ask Jesus Porque and yo estaba preguntando a Jesús, sort of like pray, listen, follow. de orar, escuchar y seguirlo. Hear his voice Escuchar and su then voz decide if I should say it out loud. y luego mirar si podía decirlo o me lo quedaba para mí. That was the wrong word, not decide. Just Eh, ask Jesus if I should share this. esa fue una palabra equivocada. Realmente es preguntarle a Jesús si debía compartir lo que estaba escuchando o no. And what I'm referring to are the circles, the light circles. Me refiero a los círculos de luz. It's much more comfortable for me to speak on a Zoom to a group of people Para mí es más fácil hablar en Zoom que a un grupo de personas. sharing what Jesus has said to me. Compartir lo que Jesús dice, me dice a mí. And the joining is so powerful because I'm hearing what Jesus is saying to the Mighties. Unirme es muy poderoso porque escucho a Jesús lo que le tiene que decir también a mis compañeros. And I just feel, I think Mary talked about it. Y realmente me siento, creo que me había hablado de esto. It just comes easier to look at those desires Se vuelve más fácil mirar todos estos deseos when I experience doing it with other people. cuando lo hago con otras personas. And I've been looking at desires, Y he estado mirando deseos. literally one day getting word about this book, Jesus, the New Covenant, Y estudiando Jesús un nuevo convenio, reading it, leyéndolo with Joining in Light, y uniéndome con el grupo Unidos en la Luz. and I've experienced Jesus's voice.
experimentando la voz de Jesús, miracles, milagros, and learning about guidance. y aprendiendo acerca de la guía. I think that's good. Creo que eso es bueno. Thank you. Thank you all Gracias. for that beautiful snapshot. That's beautiful. Eso es hermoso. It's been beautiful. Ha sido hermoso. Sharing experience of how he's coaching us. Compartiendo experiencias de cómo Él nos ha estado entrenando. David, yes. Hola, Hola. 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 all my beautiful Mighties. Hola mis hermosos compañeros. About 7 weeks ago, Hace como 7 semanas atrás I was guided to ask Jesus to bring me mighty companions. yo estaba orando y pidiéndole a Jesús que acerca de que me trajera compañeros poderosos. And I was guided through a mighty to join with a joining in light session with Kay. Y entonces fue dirigido a una compañera, a un compañero que había estado en una sesión con Kay. It was very clear to me that Kay's offering with Jesus Fue muy claro para mí que Kay nos estaba ofreciendo a Jesús. is a direct path to learning to hear his voice. Era un camino directo a escuchar su voz. and and participating in the light circles Y participando en los círculos de luz and in the chapter 20 program with my mighty L, y en el capítulo 20 con mi compañera él, Jesus has shown me how much easier it is to hear his voice Jesús me ha mostrado cómo es más fácil escuchar su voz. when I am joined versus being on my own. Cuando me uno en lugar de cuando estoy solo, por mi cuenta. I stated to the mighties last Sunday that I really couldn't hear his voice. Y les dije la última sesión a mis compañeros que no podía escuchar la voz de Jesús. And with the support of all of my mighties, since then, I have been able to hear his voice quite a bit. Entonces, con la ayuda de mis compañeros, he estado escuchando su voz mejor. And when I have had trouble receiving a miracle on my own, Cuando tengo problemas de recibir el milagro por mi cuenta, just by reaching out to a mighty and sometimes not even connecting, e incluso cuando entonces busco un compañero, pero incluso si aún no me conecto con él, the miracle came just because I was willing to join. el milagro llega porque simplemente estuve dispuesto a unirme. And I have stories I could share, but I won't right now. There's too many, but it's just the most beautiful thing in the world to me. Y tengo muchas historias por compartir, pero realmente puedo decir que han sido cosas maravillosas para mí. And I feel because I have the willingness to follow Jesus's guidance, Y siento que porque puedo, porque tengo la voluntad de escuchar su guía, I feel like I'm being sucked into his vortex of love.
What is that? Sucked into the whole of his love. Ah, entonces he sido como llevado a todo el amor, a todo su amor. So beam me up, Jesus. What? Keep it up, Jesus. Sigue así, Jesús. Yeah. Gracias for all your love. Gracias. Thank you for your love. Thank you, David. Yeah, I here to share just a little bit the before and the now. Y solo siento compartir algo del antes y el después. I'll keep the before short. Voy a mantener el antes resumido. Basically, it was me Básicamente fui yo trying to figure everything out on my own tratando de organizar todo por mi cuenta and fix myself. y tratando de arreglarme por mi cuenta. And I'm like, God, why don't you just take me? Y simplemente yo le decía, Jesús, Dios, ¿por qué simplemente no me llevas? I had covered my own eyes Y me cubrí los ojos. and spun myself around 100 times And what? and like got lost in nothing. Y como llamando a Dios y nada. And I heard someone say that we have the power. Y escuché a alguien que dijo, nosotros tenemos el poder. And that was the moment. Y ese fue el momento It hurt, que dolió, but that was the moment I cried out. pero fue el momento donde lloré. And someone knew of the center Y alguien me habló del centro, and the Facebook Messenger group. en el grupo de Facebook. And the determination and willingness that I have that I forget about sometimes. Y la determinación que algunas veces la olvido, Inspired me to connect. me inspiró a conectarme. And I was amazed at the light circles Y fue sorprendente que los círculos and that Kay was offering Jesus a new covenant y que ella estaba ofreciendo Jesús un nuevo convenio. for free. Gratis. I like free things. Me gustan las cosas gratis. So this week, what I'm experiencing from Jesus En esta semana lo que estaba experimentando de Jesús is that a part of me que hay una parte de mí wants to still do it on my own. que quiero hacerla por mi cuenta. And I'm seeing Y me doy cuenta, that when I don't want to show up, say again, when I don't want to attend or cuando no quiero atender sí, okay. that's when I need to nudge myself out of the boat Entonces es el momento donde debo mantenerme a mí misma into a joining. En la unión. And in the light circles, I'm seeing Y en los círculos de luz. what my brothers say Y escuchar lo que en los círculos mis compañeros dicen. is for me. Porque es para mí. It's free and it's easy. Es gratis y es fácil. And there is so much love. Y hay mucho amor. Thank you. Gracias. And we do have a little more time here if anyone's feeling the prompt or hearing Jesus to share something a miracle this week. Tenemos un poquito de tiempo donde podemos, si hay alguien que quiera compartir de lo que haya escuchado de Jesús esta semana. And I see a hand. Y veo una Sharon. mano por ahí. A miracle this week. Un Well, milagro esta semana. Ever since I found the the Joining in Light Center,
Desde que encontré Unidos en la Luz, I've always struggled with a bit of fear throughout my life anyway. he tenido algunas incomodidades con el miedo de todas maneras, But was immediately drawn to the promise that I could hear Jesus's voice. pero bajó cuando escuché la promesa que podía escuchar a Jesús. And at the beginning, I just did jump into the light circles. Entonces al comienzo simplemente me uní a los círculos de luz, But I was terrified. pero estaba aterrorizada. And gradually over time, I relaxed more and more. Pero afortunadamente, pasado el tiempo, me he estado relajando más y más. And was able to hear guidance more and more. He estado dispuesta a escuchar la guía más y más. However, Sin embargo, when I was asked to start facilitating, cuando yo comencé a facilitar, this fear would come up again. este miedo volvió a surgir. But I was determined and thought it would resolve in time. Pero estaba determinada que eso se iba a resolver en un tiempo. And then this week, Entonces, esta semana, when I was facilitating in the evening, cuando yo estaba facilitando en la mañana, suddenly a panic attack came over me. entonces surgió un ataque de pánico. And for a moment, I thought I would have to stop facilitating. Y por un momento pensé en pararla de facilitar. And my face went numb. Y mi cara fue, no, dijo no. Oh, I couldn't feel my face. No podía sentir mi cara. And my mind went blank, Y mi mente se puso en blanco. not in a good way. No en una buena manera. And because I noticed the fear blocks the voice, the guidance. I can't hear guidance when I'm in fear. Porque el miedo bloquea la voz de la guía. I was able, crying out for help and got through the session. Y lloré por un momento y a través de la sesión. And spoke with Mary after. Y entonces hablé con Mary después de la sesión. And was determined to figure it out for the morning session. Y entonces determinada a mirar cómo manejamos la sesión de la mañana. However, later on, I noticed within an hour, Y como una hora después, I had a racing, extremely fast, irregular heartbeat. y entonces como tuve unos latidos muy rápidos en mi corazón. Like beat, beat, beep, 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 something like that. Así como beep, 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 beep. Algo así. And I didn't think I was having a heart attack. No pensé que estuviera teniendo un ataque del corazón. I knew it was anxiety. Sabía que era ansiedad. And got myself calmed down with all sorts of tools. Y entonces me calmé. Asked Jesus for help. Pedí ayuda a Jesús. Was able to finally get to sleep. Y finalmente pude dormir. And the next morning got up, determined to figure it out. Y el otro día me levanté dispuesta a manejarlo. But not on my own, clearly. Pero claramente no por mi propia cuenta. I prayed, watched videos. Entonces oré, vi videos, Meditated, medité and watched Kay's lesson ahead of the actual lesson on YouTube. y escuché la lección de Kay en YouTube. And then joined, did the light circle, Y entonces hice el círculo de luz, asked Jesus for help continually, pedí ayuda a Jesús continuamente
And up to the moment the light circle started, Y entonces después de que el círculo comenzó, I didn't know if the panic would come back. no supe si el pánico regresó, But once it started, pero como cuando comenzó, I was able to calm down and hear guidance and feel in the flow. y entonces tuve la oportunidad de calmarlo y seguir con el fluir del círculo. And it was a true miracle. Y fue un verdadero milagro. And after the session, my heartbeat, which had been slower but still irregular before the session, Y entonces los latidos de mi corazón después de la sesión estaban más bajos, incluso que los que había comenzado la sesión. it was very regular again, back to normal. Y fue muy irregular volver a lo normal. And it's given me more faith and trust in Jesus. Y eso me dio más fe y confianza en Jesús. Thank you. Gracias. Thank you, Sharon. Now I see a little bit of a gleam in Renee's eye. Veo allá un destello en el ojo de René. What are you hearing from Jesus this week, Renee, or today, right now? ¿Qué escuchas de Jesús de esta semana o ahora mismo? Yeah, just becoming more aware of this deep call. Entonces me siento más consciente de este profundo llamado. And how it's answered now. Y cómo contestarlo ahora aquí. I have no further to look. I have what? Say it again. No further to look. No I hay have nada- I don't have to look any further. No tengo que I don't mirar have to, más allá. you know, I'm coming home to myself with you. Me estoy enfocando al aquí. So that came through Kay, that invitation to know myself. That invitation came through Kay. Esa invitación que vino a través de Kay, I'm seeing it, you know, it's come through like so many ways. I really needed a very solid ha venido de muchas maneras, pero necesitaba una forma muy sólida. like she's just uncompromising Porque ella when it comes no to transinge to Jesus. Hacia Jesús. So let's see. The power of joining. El poder de la unión. Let's ask. I'm hearing too. Let's ask all. Sure. I see all of the faces here on this session. Let's just drop into that and ask Jesus. Okay. Veo estas caras en la pantalla y vamos a dejar esto y le
Le vamos a preguntar a Jesús for his fresh message on the power of joining. para su más reciente mensaje del poder de la unión. What would you have us know, Jesus? ¿Qué quieres que sepamos, Jesús? We have a hand up. Yes, I see Michael's hand. Go ahead, Michael. Hi. Can you hear me? Yes. Okay, good. I don't hear a voice per se. No escucho una voz en sí misma, en sí. My wife, every morning when I go to work, asks Pero mi God esposa to, todos los días, cuando voy a trabajar, she asks God to find a way ella pregunta una vía para preguntarle a Dios. to find a way to use me to help someone at work every single day. Para que encuentre a alguien todos los días, siempre pide esto. Que me muestre And el camino. it works. I'm open and I'm receptive to whatever happens at work so that I can help someone. Entonces siempre estoy abierto a ayudar a alguien. So what I'm trying to say is I'm open to receiving, to listening to the guidance. I don't hear it in words per se, but when I walk the dog, go ahead. Entonces estoy abierto, lo que quiero decir es que estoy abierto a escuchar la guía. Y cuando camino el perro, When I walk the dog, I feel like I could touch the clouds. I feel so close to nature, the trees, the clouds, and there's this wonderful sense of gratitude. y entonces hay And una sensación profunda de gratitud porque puedo sentir las nubes, puedo sentir el ambiente. so when I'm in this mode, Cuando estoy en esta manera, that's when I seem to receive impulses, guidance, but not in words, just for instance, driving down the street, turn this way. entonces siento estos impulsos no a través de palabras, sino señales. Toma esta vía. But what I'm trying to say is, like I said, I don't hear words, but I'm feeling more of a sense of closeness, of oneness, of love. Entonces no escucho a través de palabras, pero sí siento esta cercanía al amor, a todo, ¿sí? And for instance, my wife just had a complete knee replacement, and her recovery has been the greatest recovery of all her 10 previous surgeries. We Y feel entonces blessed. mi esposa tiene una recuperación de estas últimas cirugías. And we both feel very blessed, and we both feel very open to this loving guidance that we seem to be receiving, even though, again, it's not in words, it's just in resting in love and then letting things happen. It's like let go and let God. Entonces nos sentimos muy bendecidos con mi esposa porque no recibimos la guía a través de palabras, pero sentimos esa inspiración que es como dejar fluir todo en Dios. And I'll wrap this up because I know we have a lot of things to talk about, I'm sure. Our conversations have even become much more spiritual, and we're saying the same things. She's not a Course in Miracles student, but she's saying, Bueno, ella no es una estudiante de Curso de Milagros, pero llega un momento donde estamos diciendo lo mismo, hay una conexión. so what we're both being guided to do is to Lo pay que, attention. lo que estamos guiados los dos es a poner atención. We're supposed to pay attention to what's going on around us for the synchronicities and follow them up. Go ahead.
Y entonces lo que somos muy abiertos a escuchar todo lo que pasa alrededor y ver la sincronía. For instance, why am I here today? What prompted me to join this meeting? And I'm thinking that there is a deeper connection that I'm supposed to foster and blend with. Y entonces esta profunda conexión me permite preguntar si me debo unir con alguien, si debo reunirme. And anyway, I'm very grateful to be here, and I want to say thank you. Entonces, de todas maneras, estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias. Michael, thank you. We're so glad you're here. Estamos muy agradecidos que estés aquí, Michael. And we have time for one more share. I did see, but Renee, if you had, Entonces tenemos tiempo para compartir con una persona más. in 20 words or less. En What- 20 palabras o menos. What did Jesus? Maybe I could just laugh. Simplemente me puedo reír. Yes, I've been able to laugh a lot more. Ya he estado más dispuesta a reírme más. Yeah. Just, yeah, seeing, you know, all the ways that I have. Ver todos los caminos que he tenido. Wanted to, well, let's see. Wanted to deny myself. Donde me negaba a mí misma. And that I don't need to do that anymore. Y no necesito hacer eso nunca más. Amen. Thank you. Amen. I can just be in the miracle. Simplemente es estar en el milagro. And I Thank see, you. thank you, Renee. I see a burning desire from Nancy. Willingness into the miracle. Y entonces veo la voluntad, todo haciendo la señal de la voluntad. Yes. Nancy, what is Jesus saying? And you'll be the last share. Nancy, ¿qué tienes que compartir? Vas a ser la última que comparta. Well, Lori, when you asked just before Michael started talking, it was something about, what is the joining to you? And Jesus said to me, joining is who you really are. Entonces, antes de que hablara Michael, tú preguntaste algo y escucho de Jesús que unirse, joining is what, sorry? Joining is who you really are. La unión es lo que en verdad eres tú. You really are one mind. Tú eres una mente. And so it is. Y así es. So thank you, everyone. Gracias todos. Thank you, Maria, for translating. Gracias, María, por traducir. And all the shares. Y gracias por todos los compartires. Please join us. Por favor, únanse. We're here every day of the week. Estamos aquí todos los días de la semana. 8:30 Central. A las 8:30 hora central. 8:30 a.m. Central. A las 8:30 hora central. And 7 p.m. Central. Y a las 7 hora central. Live sessions. Sesiones en vivo. And chapter 20. Y capítulo 20. Stay joined. Manténganse uniendo. It's for me because I hear Jesus through your shares. Es por mí porque escucho a Jesús a través de sus compartires. And the miracles come easier when you're here. Y los milagros se vuelven más fácil cuando escuchamos. Okay, and we'd like you to stay if you can. The party continues. Entonces, me gustaría que se quedaran si pueden. La fiesta continúa. With a song. Con una canción. Woo!
And we have a little bit of a band that's forming here. Y tenemos aquí una pequeña banda para mí. So just give us a few minutes to switch over, and this one's for you. Esto es para ustedes. And if Mary's going to share the lyrics to the Facebook Messenger group, and Lena. Entonces ustedes, Mary compartió con ustedes el nombre de la canción, las letras de la canción por WhatsApp. Lina también lo hizo. And this is called Be of Good Cheer. La canción se llama Sea un buen, estate de buen ánimo, algo así. Love Kisses. Besos de amor. Okay, yes. Hope you can hear that. So much love, so much love, dolphins swim free, so much love, sing with us, so much love, so much love, let the bird land in your heart, whoa, 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 whoa. Whoa, again, whoa, 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 so much love, so much love, flowers grow free, so much love, yeah, 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 so much love. Let the bird land in your heart. A little louder. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa. Whoa, whoa. Woo. Whoa. Whoa, whoa. Whoa. Get soft now, everyone. Soundless singing. Celebrating everything. The reflection of God's love on the earth. Hey, bubble of His creation revealing only love below. The free bird is singing that we are treasured and cherished now forever. Everything I see. Everything I see blesses me. Woo! Everything I see. Everything I see is a blessing. Oh, California, Jacaranda. Oh, Florida, dance like Mick Jagger. Oh, King David singing songs of love. Oh, Canada, kissing Queen Elizabeth. Oh, Africa, grooving on the peace train. So much love. Everything I see, everything I see, everything I see blesses me. Everyone I see, it's true. Everything I see is a blessing. Be of good cheer. Love kisses. Be of good cheer. Toasting me up. It's all for me. Sipping the syrup. It's all for me. Let the bird land in your heart. Here we go. Whoa.
joining in Light Devotional Center band. Woo! Los amamos. Keep joining. Manténgase uniendo. Gracias, Lori. Gracias, Jesús. Gracias. Thank Bye you, for now. Lori. Love Thank you all. Yeah. Happy. Bye. Adios. Thank you. Bye for now. Gracias, Jesus. Thank you. I love to hear that. Thank you for the beautiful